ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 27 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕੁੱਲ 1517 ਕੇਸ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰਚ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 138 ਨਵੇਂ COVID-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 27 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1517 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 658, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 601, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 99, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 141 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 28 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 72 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 134 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 942 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Thank you. Good afternoon. For today's BC COVID-19 update, I will report that we have 27 new cases who have tested positive in the province in the last 24 hours, bringing our total to 1,517. That includes 658 in Vancouver Coastal Health Region, 601 in the Fraser Health Region, 89 on Vancouver Island Health Region, 141 people in Interior Health, and 28 people in the Northern Health Region. We have, in addition, one additional long-term care facility outbreak reported in Vancouver Coastal Health in the South Granville Park Lodge. And as always, the list of the long-term care facility outbreaks will be included with the statement release. We have 20 other long-term care or assisted living facilities with ongoing active outbreaks, including 289 cases so far, 165 residents and 124 staff. In addition, we have 3 additional positive cases at the nursery facility in the Interior Health, where we've had an ongoing outbreak and monitoring that Interior Health is doing with that premise, where we've had a number of temporary foreign workers who've tested positive. The facility outbreak at the Okanagan Correctional Centre remains at a single positive case so far, but there's ongoing outbreak measures at that facility. And as we've talked about over the last few days, we have an ongoing and concerning outbreak at the Mission Medium Security Correctional Facility in the Lower Mainland. There are, as of official reports, there are 41 test positive cases. We know there's ongoing testing and cases pending, and we currently have 7 people from that facility who are in hospital in BC. In response to that, we've had an ongoing effort over this weekend to beef up the outbreak response, the infection prevention and control measures, and the investigation of the outbreak and management of the outbreak between the province, Fraser Health Authority in particular, and Correctional Services Canada. And as part of that, the hospital, Abbotsford Regional Hospital, has developed a dedicated unit to
ensure that people can be safely and securely cared for, if need be, in hospital. And in addition, Fraser Health is looking at redeploying the mobile medical unit that we have in the province that is able to look after people in a hospital setting and include critical care if need be. This mobile medical unit has been set up at the Vancouver Convention Centre, but it will be redeployed to the Abbotsford area to provide additional support for this ongoing and very concerning outbreak that we have at the Mission Correctional Facility. In addition, right now we have 134 people in British Columbia who are hospitalized, and of those, 58 are in critical care ICU. We have an additional 3 deaths to report today, bringing our total of people who have died from COVID-19 in BC to 72. All 3 of these were deaths that occurred in our long-term care homes, 2 in Vancouver Coastal and 1 in Fraser Health. And our condolences and our thoughts and prayers go out to the families and the care providers for these people who have been affected by this virus. We have 942 people who have recovered fully in BC now. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਮ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 83% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ 5 ਲੱਖ प्रति दिन तो हुण तकरीबन 75,000 ते आ गई है। हालांकि ट्रांसिट एजेंसी ने लागत कटौती करने दे उपाय लागू नहीं किए पर ट्रांसलिंक मेयर्स कौंसल चेयर जॉनथन कॉन्टे ने आख्या कि एजेंसी नूं यह यकीनी बनाउण लई 250 मिलियन की जरूरत है ताकि यह सिस्टम बाकी साल तक चालू रहे। As so many people and so many sectors are affected by COVID-19, I'm here today to talk a little bit of the challenges being faced by our public transit system here in the region. We have a public transit system that is largely funded by transit fares and the gas tax, and over the past month those revenue sources have declined significantly. Public transit use has gone down 80% over the last month, and driving has gone down 60%, which has significantly impacted the revenue of TransLink. During that time, TransLink has been implementing reductions in service in attempts to reduce costs, but even with those changes being made, the organization is losing approximately $75 million a month, or $2.5 million a day. These are very significant impacts to our public transit system, and unfortunately are not going to be financially sustainable. And the organization is going to run into some very major cash flow challenges over the next several months unless significant changes are made. We are here today to reach out to both the provincial and federal government to seek help to avoid major cuts and disruptions to our transit system. Over the past 2 weeks, we have been engaged with both levels of government to share information about the challenges that we're facing and hoping to get partnerships with those levels of government to recognize the importance of public transit. So far, we have not been successful in obtaining those partnerships, but we are going to continue every day to make those connections. Now, although our transit system is down usage by 80%, there are still many people who are dependent upon our transit system right now. 75,000 workers a day are still accessing public transit to get to their jobs. 9 in 10 trips on transit right now are actually trips to essential services. So these are either to healthcare related, to getting food, or being able to get to those jobs.
Individuals who are most reliant and dependent upon transit are also some of the lower income and more vulnerable populations who rely on public transit to either get to work or be able to get food. Our stats indicate that over 30% of our transit users are actually workers either in the healthcare industry or related to food, things that we think we can all agree are so important for people to get there. So although we recognize that transit ridership is down significantly and adjustments do need to be made, we do think public transit plays a very important role to help transportation during this crisis. We also need to be clear that major changes to our transportation system will not only impact our transit system during the crisis, but even during our recovery period. At a time when people are getting back to work and things are trying to get back to normal after this crisis, if we do not get support from the provincial and federal government, there will not be a transit system to be able to support people in that work. This week, both the TransLink Board and the Mayor's Council will be holding an emergency meeting to talk at various measures about what we have to do if we do not get federal or provincial support. I do need to be upfront with the residents of Metro Vancouver. The changes that are going to have to be contemplated are going to be significant. Our transit system in the region will not be recognizable a month or two from now unless we are able to get support. These are going to be dramatic changes that are going to affect all aspects of our transit system, and there will be some elements of our transit system that will no longer exist. We know this is going to hurt people, particularly vulnerable and low-income people, and we strongly want to make the case that this is going to be an important part not only during this immediate health crisis, but also during our recovery phase. So we are hoping that as the weeks go on and as the crisis emerges, we are able to develop necessary partnerships both from the provincial and federal government. We have seen major cities all around the world identify the importance that public transit plays, and those types of emergency reliefs have happened. Just south of the border, the city of Seattle, who has a smaller transit system than here in Metro Vancouver, has received a $500 million emergency relief package. Right here in TransLink, we are anticipating that our revenue is going to be down $600 to $700 million this year. And our immediate call out to help us be able to provide a viable transit service for the rest of the year is in the order of about $250 million from upper level. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ $130 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ COVID-19 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 73 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਸੰਘੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ $17.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਪੋਸ਼ਣ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। Hard at work to keep us safe. They're showing up for us, and we need to do the same for them. Over the weekend, we received new shipments of essential personal protective equipment, including 4 planes worth of N95 masks. As we speak, workers are unpacking and validating these supplies so we can start shipping them to the provinces and territories as quickly as possible. These new N95 masks are in addition to the more than 820,000 that went to provinces last week. All told, this means that we have 1.1 million N95s ready to be shipped to the provinces and territories, with more to come. We have also received millions of pairs of gloves and will be getting new protective gowns delivered from domestic suppliers starting next Monday. In the last few days, we've also made progress on testing.
Right now, we're moving forward on a range of rapid testing kits, both from here in Canada and internationally. This includes Ottawa-based Spartan Bioscience, who will soon be supplying tens of thousands of kits per month and potentially more as production increases. As Dr. Tam said yesterday, more than 430,000 Canadians have now been tested for COVID-19. Our experts and health professionals are working hard to increase our capacity to keep ramping up tests across the country. I know that everyone is very interested to know when things are going to get back to normal, when they'll be able to go back to work, when we'll be able to leave this isolation at home, when kids will be able to go back to schools. The reality is it is going to be weeks still. We recognize that it is going to be important to get our economy going and that we will have to do it in phases. We will have to remain vigilant until such a point as a vaccine against COVID-19 is found. We are having ongoing discussions with the provinces at this point. We recognize that different regions of the country are at different places along the evolution of their COVID-19 curve. We're going to make sure that we try to stay coordinated as best as possible, but those discussions are ongoing about how we're going to reopen the economy. It's just that it's going to be a while. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਸ਼ ਹਾਰਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਟਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਕਲੌਡ ਬੀਬੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ EMPLOYERS ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $1500 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ EMPLOYER ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। I'm happy to announce $50 million to help farmers, food and seafood processing employers put in place the measures necessary to follow the mandatory 14-day isolation period required of all workers arriving from abroad. Let me tell you why and how our government is taking one more step to help our farmers and food processors continue their vital work of feeding the nation, while protecting the health and safety of Canadians. Les femmes et les hommes qui travaillent au sein de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire font un travail essentiel pour s'assurer que nous ayons accès à des aliments de qualité, variés et à prix abordables. Avant la pandémie, le secteur faisait déjà face à une sérieuse pénurie de main-d'œuvre. Chaque année, malgré que le secteur agricole accueille plus ou moins 60 000 travailleurs étrangers, environ 15 000 postes demeuraient vacants. Some Cette année, le nombre sera encore plus grand. And this year the numbers will Dans be plusieurs even régions au higher. Canada, In some la regions of production Canada, d'aliments frais, surtout the de fruits et de production légumes, of fruits dépend and en grande vegetables partie de la contribution de travailleurs étrangers temporaires on expérimentés, the et ce, contribution de la of saison des semences ou des experienced foreign temporary plantations workers. jusqu'aux récoltes. Right up and Les usines de harvest time. transformation de poissons, de fruits de mer, de work in viande comptent elles processing aussi sur un bon facilities as nombre de well for travailleurs fish étrangers and pour meats. remplir les tablettes de nos épiceries. And they help The to fill men our store and women shelves. who work in our food supply chain are essential to ensuring Canadians have access to a variety of high-quality food at a reasonable price. In many regions in the country, the production of food, particularly fresh fruits and vegetables, relies on the contribution of experienced temporary foreign workers, right from planting season to harvest. We count on them to fill our shelves. The same goes for fish, seafood, and meat processing plants. This is why we granted an exemption for temporary foreign workers, along with other foreigners with work and student visas from traveling to Canada.
But like all foreign nationals arriving to Canada during the COVID-19 crisis, they must follow a strict mandatory 14-day isolation period. Évidemment, comme tous les Canadiens qui reviennent de l'étranger, ces travailleurs doivent se conformer à une période d'isolement These foreign obligatoire nationals stricte arriving de in 14 Canada jours. must enter a Pour quarantine avoir period discuté of avec 14 plusieurs days. employeurs, je peux We vous will assurer be qu'ils prennent cette We have been, in obligation fact, très au discussing sérieux the et matters with qu'ils ont à employers, cœur and de I can tell you protéger la they're santé committed de and leur invested in communauté protecting et de leurs the health of our travailleurs. communities and their workers. Inévitablement, cette période d'isolement payée mais non travaillée va This engendrer des paid coûts additionnels period will importants pour les lead to employeurs, additional costs for notamment pour employers, offrir des lieux de résidence qui namely to permettent le provide respect des règles imposées par la santé publique. Pour aider les producteurs et les productrices and agricoles so to ainsi que help les transformateurs alimentaires à assumer ces growers dépenses and extraordinaires, le food gouvernement processors to fédéral deal with leur accorde these un montant extraordinary forfaitaire de costs. 1 500 The federal par government is travailleur adding étranger temporaire. an additional We amount for recognize that all. meeting these isolation rules come with a cost for businesses. That is why today I'm pleased to announce that the new federal support provides employers with $1,500 per worker to help put in place the measures necessary to comply with the strict public health requirements. ਤੇ ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਲੇਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਲਾਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਲਿਚੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮਈ ਜਾਂ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। Well, the number one priority, this is a health crisis, and I'm not going to jeopardize people's health to open up the floodgates. I'm just not going to do it until we start seeing the curve go down, and it's absolutely essential that we continue on with the path that we're going. And I got to thank the people of the province of Ontario, the 14.5 million people that followed the protocol about self-isolating and social distancing. That's the reason we're in better shape. And I always say better, and it's nothing's great, but we're in much better shape at our hospitals and our acute care areas than we ever thought would be. School will not be going back on May the 4th. And the minister will be having, we'll be talking further on this in the next couple of days. But just to confirm, students will not be going back on May the 4th. That does not mean that the year is cancelled. Minister of Education will be out over the next couple of days. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ 18 ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਅਤੇ ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮੇਗਨ ਬੈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 11 ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ $880 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਧਰ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸਨਵਿੰਗ 에ਅਰਲਾਈਨ ਲਿਮਟਿਡ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 160 ਰੂਟਸ ਅਤੇ 에ਅਰ
ट्रांजिट ਅਤੇ ਸਨਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਪਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਹਨ। उधर अल्बर्टा प्रोविंस ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1870 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 138 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 48 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 914 ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 77000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2868 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਸ਼ਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। We have identified 138 new cases of COVID-19 in Alberta in the last 24 hours. The vast majority are in the Calgary zone, where we have increased testing over the past several days in order to identify opportunities to limit spread, given that this zone has consistently had the highest rates of illness. I anticipate we will have more information later this week about what this increased testing is showing us. This brings the total number of cases to 1,870. Of these, 914 people have recovered. This is 37 more than yesterday. While we are seeing a steady rise in recovered cases in the province, we should also expect to see a rise of cases in the coming days as a result of expanded testing. We have completed 2,868 COVID tests in the last 24 hours. Sadly, I must report 2 additional deaths from COVID-19. This includes 1 new death at the Mackenzie Town Continuing Care Facility. There have now been 21 deaths at this facility. The other death occurred at Shepherd's Care Kensington Facility in Edmonton. To the family and friends of these people, and to all who have recently lost loved ones to any cause, I offer my deep condolences. While we can start to become numb to these numbers as time goes on, each one of these individuals had a life that mattered and people who loved them. And it is in order to prevent further losses that we are focusing measures on these high-risk areas. There have now been 214 cases, including 30 deaths, in continuing care facilities in this province. I know that many Albertans have concerns about their loved ones at these facilities. I hear their concerns and want to assure them that we are doing everything possible to help seniors and other vulnerable individuals living and working in these facilities to stay as safe as possible. ਉਧਰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪੇਨ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। What authority do you have to order the country reopened? What authority do you have? Well, I have the ultimate authority. The President of the United States has the authority to do what the President has the authority to do, which is very powerful. The President of the United States calls the shots. If we weren't here for the states, you would have had a problem in this country like you've never seen before. You said when someone is President of the United States, their authority is total. That is not true. Okay, you know what we're going to do? We're going to write up papers on this. It's not going to be necessary.
because the governors need us one way or the other, because ultimately it comes with the federal government. That being said, we're getting along very well with the governors, and I feel very certain that there won't be a problem. Yeah, please, go ahead. Has any governor agreed that you have the authority to decide when their state I haven't opens asked back up? anybody, because But I no don't, one has you know why? agreed. Because I don't have to. Go ahead, please. But who told you the president has the total authority? Just to clarify your understanding of your authority vis-a-vis governors, just to be very specific. For instance, if a governor issued a stay-at-home When you say my authority, the president's authority, not mine, because it's not me. This is, when somebody's the president of the United States, the authority is total. And that's the way it's got to be. Your authority is total. It's total. It's total. Your authority And the is governors total. know that. So if a The governors know that. Now, you have a couple of bands of, excuse me. You have a couple. Could you rescind that order? You have a couple of bands of Democrat governors, but they will agree to it. They will agree to it. But the authority of the President of the United States having to do with the subject we're talking about is total. Look. From the standpoint of the Constitution, Yes, constitutionally. you thought it should be up to the governors. You can look at constitutionally, you can look at federalism, you can look at it any different way. John, the fact that I don't want to exert my power is much different. We have the power. Does the federal government have the power? The federal government has absolute power. It has the power as to whether or not I'll use that. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ WHO ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ UN ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। WHO ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ WHO ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million a year, and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability. One of the most dangerous and costly decisions from the WHO was its disastrous decision to oppose travel restrictions from China and other nations. They were very much opposed to what we did. Fortunately, I was not convinced and suspended travel from China, saving untold numbers of lives. Thousands and thousands of people would have died. Had other nations likewise suspended travel from China, countless more lives would have been saved. Instead, look at the rest of the world, look at parts of Europe. Other nations and regions who followed WHO guidelines and kept their borders open to China, accelerated the pandemic all around the world. Many countries said, we're going to listen to the WHO, and they have problems the likes of which they cannot believe. Nobody can believe. The decision of other major countries to keep travel open was one of the great tragedies and missed opportunities from the early days. The WHO's attack on travel restrictions put political correctness above life-saving measures. Travel bans work for the same reason that quarantines work. Pandemics depend on human-to-human transmission. Border control is fundamental to virus control. Since its establishment in 1948, the American people have generously supported the World Health Organization to provide better health outcomes for the world and, most importantly, to help prevent global health crises. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, we have deep concerns whether America's generosity has been put to the best use possible.
The reality is that the WHO failed to adequately obtain, vet, and share information in a timely and transparent fashion. The world depends on the WHO to work with countries to ensure that accurate information about international health threats is shared in a timely manner. And if it's not, to independently tell the world the truth about what is happening. The WHO failed in this basic duty and must be held accountable. It's time after all of these. ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਪਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। Let me start by saying the obvious. These aren't normal times. As we all manage our way through a pandemic unlike anything we've seen in a century, Michelle and I hope that you and your families are safe and well. Over the past weeks, we've seen plenty of examples of the kind of courage, kindness, and selflessness that we're going to need to get through one of the most difficult times in our history. Michelle and I have been amazed at the incredible bravery of our medical professionals who are putting their lives on the line to save others, the public servants and health officials battling this disease, the workers taking risks every day to keep our economy running, and everyone who's making their own sacrifice at home with their families, all for the greater good. But if there's one thing we've learned as a country from moments of great crisis, it's that the spirit of looking out for one another can't be restricted to our homes or our workplaces or our neighborhoods or our houses of worship. It also has to be reflected in our national government. The kind of leadership that's guided by knowledge and experience, honesty and humility, empathy and grace. That kind of leadership doesn't just belong in our state capitals and mayor's offices. It belongs in the White House. And that's why I'm so proud to endorse Joe Biden for President of the United States. Choosing Joe to be my vice president was one of the best decisions I ever made, and he became a close friend. And I believe Joe has all the qualities we need in a president right now. Joe helped me manage H1N1 and prevent the Ebola epidemic from becoming the type of pandemic we're seeing now. He helped me restore America's standing and leadership in the world on the other threats of our time, like nuclear proliferation and climate change. Joe has the character and the experience to guide us through one of our darkest times and heal us through a long recovery. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है ते हुण रुख करदे हां अगली खबर वालों। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे नूं खारिज कर दिता है कि राष्ट्रपति की आखिरी गल है कि राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था नूं कदों अते किवें खोलना है। एंड्रयू क्वोमो का कहना है कि ट्रंप का यह दावा गलत अते गैर संविधानिक है। कोरोना वायरस कारण अमेरिका बंद है, इस कारण आर्थिकता ते बहुत ज्यादा दबाव है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि राज बैन हटाए तां जो आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकन, पर राजां दी पहली तरजीह तब्दीली नूं नियंत्रित करना है। पूर्वी ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। That he has total authority for determining how and when states reopen. That is not an accurate statement. I mean, there are many things you can debate in the Constitution because they're ambiguous. This is not one of those things that is ambiguous. The President did a number of tweets this morning where he's clearly unhappy, did a tweet about mutiny on the Bounty and governors are mutineers. I didn't follow the exact meaning of the tweet, but the basic essence of the tweet was that he was not happy with governors
and that this was a mutiny. The president is clearly spoiling for a fight on this issue. If he wants a fight, he's not going to get it from me. Period. This is going to take us working together. ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੌਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 19.2 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,19,687 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 5,82,607 ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 23,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹਕ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 199 ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਕਰਮਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਹੈ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਗੈਬਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। We know that COVID-19 spreads fast, and we know that it's deadly, 10 times deadlier than the 2009 flu pandemic. ਤੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ IMF ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2020 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 6.3% ਘਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। IMF ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 5.8% ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2021 ਵਿੱਚ 7.4% ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 9.2% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5% ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 3% ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਯਾਤਰਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। Now, under the assumption that the pandemic and required containment peaks in the second quarter in most countries in the world and then recedes in the second half of this year, we are projecting global growth in 2020 to fall to minus 3%. Now, this is a downgrade of 6.3 percentage points from January 2020. A major revision over a very short period of time. This makes the Great Lockdown the worst recession since the Great Depression and far worse than the global financial crisis. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 27 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕੁੱਲ 1517 ਕੇਸ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰਚ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 138 ਨਵੇਂ COVID-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।